Good morning, all of you. My audio, video, and screen sharing all are okay? వీడియో ఇంకా షేర్ చేయలేదు సార్. Okay. The screen sharing అవుతుంది కదా? స్క్రీన్ షేరింగ్ అవుతుంది సార్, వీడియో రాలేదు సార్. Okay. వీడియో వచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చింది. In previous class, we have discussed about a binary signal receiver. A binary signal receiver. In the previous class, we have discussed about a binary signal receiver. So what is the diagram of that binary signal receiver? A signal S of t is added with the noise signal N of t. This is given to the integrator now. Here I just draw the integrator block simply, but in actual case we have drawn with op amp and capacitor and resistor. Whatever it may be, that block is an integrator. The output of that block, integrator block, is sampled, and we suppose this is equal to R of t, and this is V naught of t. We take the sample at t is equal to TB. The output is V naught of TB, V naught of TB. So this is the diagram of a binary signal receiver. So in simple way, we can say that the received signal, of course, that is added with the noise. The received signal that is added with the noise, R of t, is passing through an integrator. He is passing through an integrator, and the output of the integrator is sampled at t is equal to TB. That is the output sample. That is the output sample, and we have derived an expression. We have derived an expression for signal to noise ratio. We have derived an expression for a signal to noise ratio. That is equal to 2 into V square TB by N naught. 2 into V square TB by N naught. This equation we had derived in previous class, 2 V square TB by N naught. So here signal to noise ratio is increasing by increasing the VR TB. So by increasing VR TB, you can increase the signal to noise ratio. So that point we have discussed. Next, we have also derived an expression for probability of error. Probability of error. How do you derive this probability of error? Suppose N of t is a white Gaussian noise. White Gaussian noise. N of t is a white Gaussian noise. White Gaussian noise. Then its probability density function f N naught of t, f N naught of t, f N naught of t, where N naught of t is the output sample related to the noise signal. Output sample related to the noise signal is equal to 1 by root over 2 pi sigma N naught square and e to the power of minus N naught of t divided by 2 sigma N naught square. So this is the probability density function of the noise sample. Probability density function of the noise sample, and this noise sample probability density function appears like this. The mean value of this probability density function is equal to 0. So the probability of error occurs. The probability of error
the error occurs in received bits. That is when 0 is transmitted, 1 is the receiver decides that signal as a 1. Then that is the error. If 1 is transmitted, then receiver receives that as logic 0. Logic 0. So that is, suppose a 1 is transmitted. 1 is transmitted. One is transmitted. If one is transmitted, what does it mean? In binary signal receiver, we have seen that the input signal appears like this: 0 to TB, 0 to T, and the voltage is V. Okay. If this signal is transmitted, then output of the integrator, output of the integrator, output of the integrator in the binary signal receiver is equal to S naught of TB, S naught of TB. You can write TB or T, both are same. TB indicates bit interval. You can write a TB or T as you like, no problem. S naught of T is equal to V into T, V into T. అంటే మన సిగ్నల్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది అంటే రిసీవర్ దగ్గరికి బి ఇంటూ టీ అనే వోల్టేజ్ వస్తుంది. అదే ఇఫ్ లాజిక్ 0 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, లాజిక్ 0 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, లాజిక్ 0 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, దెన్ అట్ ద రిసీవర్ యు ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ దిస్ సిగ్నల్ 0 t minus V volts, minus volts. If this signal is coming to the receiver, then the signal component to this logic 0 is minus V into T, minus V into T. Okay. Then the boundary between these two levels, you know, the boundary between these two levels, the boundary between these two levels, Vt and minus Vt, is equal to 0 volts. The boundary voltage between these two levels is equal to Vt plus minus Vt divided by 2. Okay, then it is equal to 0 volts. Suppose if what is the boundary between plus 5 volts and minus 5 volts? 0. How do you get this one? Plus 5 plus minus 5 divided by 2. శానిటైజ్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు. సపోజ్ వి అంటే 5 volts అనుకోండి, వి అంటే 5 volts అనుకోండి, మైనస్ వి అంటే మైనస్ 5 volts అనుకోండి. ఓకే, వేరే క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ అనుకోండి. దాని విటి ప్లస్ మైనస్ విటి అంటే మనకి ఆ ఇంటిగ్రేటర్కి మనకి లాజిక్ 1 పంపించేటప్పుడు క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకుంటే మనకి ఈ వోల్టేజ్ కానీ పంపించారనుకోండి, లాజిక్ 1 పంపించారనుకోండి, మనకి ఈ సిగ్నల్ వచ్చేమో ఇంటిగ్రేటర్కి వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ సిగ్నల్ ఇంటిగ్రేటర్ మనం ఇదంతా డిస్కస్ చేసాం. 5 volts
వేరే 1 అనుకోండి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, 1 సెకండ్. ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ పంపిస్తే ఈ వోల్టేజ్తో పాటు మనకి ఏంటి యాడ్ అవుతుంది, నాయిస్ కూడా యాడ్ అవుతుంది, నాయిస్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఈ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎంత అన్నది తెలియదు. నాయిస్ వోల్టేజ్ ఈ రెండు కలిపి ఇంటిగ్రేటర్కి వేస్తున్నారు, ఈ రెండు కలిపి ఇంటిగ్రేటర్కి వేస్తున్నారు. మరి ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఏంటి వస్తాయి, 2 కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ 2 కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. One component is related to S naught of t, S naught of t. Inco component N naught of t. S naught of t is nothing but S naught of t is nothing but మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే this is equal to integration 0 to t S of t dt, S of t dt. S of t అంటే ఇది ఈ సిగ్నల్. అండ్ రెండో సిగ్నల్ ఏది, ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ, ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ అంటే అది దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t ఎన్ ఆఫ్ టీ డిటి, ఎన్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ మనకు అవుట్పుట్లో ఉంటాయి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, దిస్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి మోర్ కంపేర్ టు దిస్ కాంపోనెంట్ ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీకి. ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ అనే కాంపోనెంట్ తక్కువ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద నాయిస్ వోల్టేజ్, దిస్ ఈస్ ద నాయిస్ వోల్టేజ్, this is the signal voltage. S naught of t represents the signal voltage. Okay, e S naught of t, S naught of t at t is equal to tb దగ్గర, t is equal to t దగ్గర తీసుకుంటే అదేంటది, S naught of capital T, S naught of capital T. N naught of t, if you take a sample at t is equal to t, that is equal to N naught of t. ఫైనల్ గా ఈ రెండు శాంపిల్స్ ఉంటాయి, ఈ రెండు శాంపిల్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి నాట్ ఆఫ్ టీ అనుకున్నాం. వి నాట్ ఆఫ్ టీ మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. వి నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ. ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ ఏమొస్తుంది, మనం ముందుగానే చూసాం. వాట్ ఈజ్ ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ టీ డిటి. సపోజ్ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అనుకోండి. అప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, వి ఇంటూ టీ వస్తుంది. లిమిట్స్ అదే టీ ప్లేస్ లో టీ, క్యాపిటల్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ టీ. సో ఇంత వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట మనకి శాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత. ఏది, వి ఇంటూ టీ అనే వోల్టేజ్ వస్తుంది. దట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది ఎస్ ఆఫ్ టీ సిగ్నల్. ఓకే, అది ఎప్పుడు ప్లస్ వి అయితే, అదే మైనస్ వి అయితే మైనస్ వి వోల్ట్స్ పంపించారు అనుకోండి, అంటే మనకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి వస్తుంది, మైనస్ వి ఇంటూ టీ వస్తుంది. అది శాంపుల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ దగ్గర తీసుకుంటే మనకి ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది, మైనస్ వి ఇంటూ టీ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను, 0 అనుకోండి, 0 అనుకోండి. ఈ పాయింట్ ఎంత, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ టీ, ఈ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి ఇంటూ టీ. దిస్ ఈస్ ద బౌండరీ, దిస్ ఈస్ ద బౌండరీ. ఇది 0 volts అన్నది బౌండరీ. సో if the received signal, if the logic 1 is transmitted at the binary receiver output, you will get v into t volts, v into t volts వస్తుంది లాజిక్ 1 అయితే. ఓకే, లాజిక్ 0 అయితే మైనస్ వి ఇంటూ టీ వోల్ట్స్ వస్తుంది. అప్పుడు రెండింటికి మంచి బౌండరీ తీసుకున్నారు, 0 తీసుకున్నారు అంటే అప్పుడు సపోజ్ లాజిక్ 1 పంపించేటప్పుడు వి ఇంటూ టీ రావాలని రూల్ లేదు కదా. ఎందుకు, మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ. Here, you just observe that output voltage is equal to S naught of t plus N naught of t. రెండు కలిపితే వస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి అవుట్పుట్ లోని సిగ్నల్ లాజిక్ 1 పంపించారు అనుకోండి, లాజిక్ 1 గా పంపిస్తే b ఇంటూ టీ వోల్ట్స్ వస్తుంది ప్లస్ సమ్ నాయిస్ వోల్టేజ్ కూడా వస్తుంది, N naught of t అనే వోల్టేజ్ వస్తుంది. సపోజ్ లాజిక్ 0 పంపించారు అనుకోండి, మైనస్ వి ఇంటూ టీ అనే వోల్ట్స్ వస్తుంది, దానికి కొంత నాయిస్ వోల్టేజ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది, నాయిస్ వోల్టేజ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో వి ఇంటూ టీ వోల్ట్స్ వస్తుంది, దానికి నాయిస్ వోల్టేజ్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, నాయిస్ వోల్టేజ్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే,
ఇప్పుడు సపోజ్ లాజిక్ 1 పంపించారు. లాజిక్ 1 పంపిస్తే బి ఇంటూ టీ వోల్ట్స్ వస్తుంది. దానికి కొంత నాయిస్ యాడ్ అవుతుంది. ఆ నాయిస్ అన్నది పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అనుకోండి. పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అయితే ఆ వోల్టేజ్ కి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ కలిపితే ఇంకేమవుతుంది, కొంచెం వాల్యూ పెరిగి ఇటువైపు వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం లేదు. మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాం రిసీవర్ దగ్గర, ఇఫ్ ద నాయిస్ వోల్టేజ్ ప్లస్ సిగ్నల్ వోల్టేజ్ టోటల్ గా మా వోల్టేజ్ శాంపుల్ వస్తాయి కదా, వి నాట్ ఆఫ్ టీ, టోటల్ వోల్టేజ్ వస్తుంది కదా వి నాట్ ఆఫ్ టీ, వేర్ వి నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ. ఈ రెండు వోల్టేజ్లు కలిపి వస్తుంది కదా. ఇఫ్ దిస్ వోల్టేజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో, దెన్ యూ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ లాజిక్ 1. Suppose that v naught of t is less than 0 అనుకోండి, then you decide it is logic 0. అది నోట్ చేసుకోండి. If v naught of t is greater than 0, whatever may be value, v into t ఉండొచ్చు, దానికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, దానికన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు, ఏదైనా రెండింటి మధ్య బౌండరీ. v into t is equal to 5 volts అనుకోండి, మైనస్ v into t is equal to 5 volts అనుకోండి, ఇది 5 volts అనుకోండి, ఇది మైనస్ v into t is equal to 5 volts అనుకోండి. రెండింటి మధ్య బౌండరీ ఎంత, 0 కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి వోల్టేజ్ మనకి రిసీవర్ దగ్గర, అప్పుడు దెన్ యూ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ టు ది 5 volts, 5కి దగ్గరలో ఉన్నది కదా, దెన్ యూ డిసైడ్ లాజిక్ 1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. -5 అదే సపోజ్ -1 వోల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, -1 ఈజ్ క్లోజర్ టు ది -5. సో యూ డిసైడ్, ద రిసీవర్ డిసైడ్స్ లాజిక్ 0 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఆ విధంగా డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే v ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 volts, దానికి నాయిస్ వోల్టేజ్ యాడ్ అయింది అనుకోండి, రెండు కలిపి ఎంత ఎంత వరకు వచ్చినా మనకు ప్రాబ్లం లేదు, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, సపోజ్ v ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 volts అనుకోండి, v ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 volts, v ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 volts కదా. ఈ 5 volts కి నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎంత యాడ్ అవుతుందో ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నాను సార్. ఇదేమో ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ is equal to b into t, that is equal to 5 volts అనుకోండి. దాని నాయిస్ ఎంత యాడ్ అవుతుందంటే -4 volts యాడ్ అయింది అనుకోండి. అప్పుడు టోటల్ గా b నాట్ ఆఫ్ t is equal to ఎంత వస్తుంది, v నాట్ ఆఫ్ t 5 - 4 ఎంత, 1. సో 1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా, నో ప్రాబ్లం, ఎర్రర్ అన్నది రాదు. దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ అన్నది లేదు. వై, 1 is greater than 0, then the receiver decides logic 1 is transmitted. నేను లాజిక్ 1 కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, ఎలాగా 5 volts వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ లాజిక్ 1 పంపించారు. లాజిక్ 1 పంపించారంటే మన రిసీవర్ దగ్గర ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 volts ఉంటుంది. సపోజ్ -6 volts యాడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ ఏమవుతుంది, టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది, -1 volt వస్తుంది. దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0 కదా. లెస్ దాన్ 0 అయితే నువ్వు పంపించిందేమో లాజిక్ 1, మన ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర పంపించిందేమో లాజిక్ 1, నాయిస్ ఏమో -6 volts యాడ్ అయింది. లాజిక్ 1 పంపించారు కాబట్టి సిగ్నల్ వోల్టేజ్ 5 volts వచ్చింది, నాయిస్ వోల్టేజ్ -6 volts, రెండు కలిపితే ఎంత వచ్చింది, -1 volt. ఇది లెస్ దాన్ 0 కాబట్టి ఏమవుతుంది, receiver decides it is a logic 0. But if 1 is transmitted but logic 0 is received, 0 get decide చేస్తుంది, then there is an error కదా, okay. So that is one case. Suppose logic 0 is transmitted, logic 0 is transmitted, అంటే ఎంత, -5 volts. Suppose 6 volts is added, noise voltage is 6 volts, then what happens, -5 plus 6 is equal to 1, which is greater than 0. Then what happens, error occurs. 1 is greater than 0 కాబట్టి it decides logic 1 is transmitted, but 0 is transmitted, the receiver decides it as a logic 1, there is an error. సో మనకి ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుంది,
సో ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సపోజ్ ద సిగ్నల్ 1 ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్, ద సిగ్నల్ 1 ట్రాన్స్మిట్ అయితే మనకి సిగ్నల్ వోల్టేజ్ ఎంత? V ఇంటూ టీ, V ఇంటూ టీ. సిగ్నల్ 1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే సిగ్నల్ వోల్టేజ్ ఎంత? S0 ఆఫ్ టీ, V ఇంటూ టీ. అప్పుడు నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. N0 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ -V ఇంటూ టీ కన్నా తక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, దెన్ ఎర్రర్ అక్కర్స్. సపోజ్ 0 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, 0 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, దెన్ S0 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? -V ఇంటూ టీ, -V ఇంటూ టీ. దీనికి ఎంత నాయిస్ వోల్టేజ్ యాడ్ చేస్తే ఎంతకన్నా ఎక్కువైతే మనకి ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇఫ్ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ V ఇంటూ టీ, V ఇంటూ టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, దెన్ సపోజ్ ఇది -5 అనుకోండి, -5 అంటే 5 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, మనకు నాయిస్ ఈ రెండు కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది? -VT ప్లస్ VT కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది ఈ వోల్టేజ్. దిస్ వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ VT. ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ యాడెడ్ విత్ -VT, దెన్ ద వాల్యూ బికమ్స్ పాజిటివ్. సిమిలర్లీ లాజిక్ 1 ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు సిగ్నల్ వోల్టేజ్ VT ఉంది, బట్ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ -VT. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది కాబట్టి లాజిక్ 0గా డిసైడ్ చేస్తుంది, బట్ లాజిక్ 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది, అంటే లాజిక్ 1గా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, బట్ 0 యాక్చువల్గా ట్రాన్స్మిట్ చేసాము. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఎక్కడో V ఇంటూ టీ ఈ పాయింట్ అనుకోండి, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ టీ. దీనికన్నా ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి నాయిస్ వోల్టేజ్, ఈ వాల్యూ V ఇంటూ టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? V ఇంటూ టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నదంటే ఈ కేసు, V ఇంటూ టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నదంటే ఈ కేసు, అంటే 0 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే లాజిక్ 1గా డిసైడ్ అవుతుంది, లాజిక్ 1గా డిసైడ్ అవుతుంది. -V ఇంటూ టీ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నది అనుకోండి, -V ఇంటూ టీ, -V ఇంటూ టీ కన్నా తక్కువ ఉన్నది అనుకోండి ఈ వోల్టేజ్, ఈ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏటవుతుంది? 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే 0గా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే 0గా రిసీవ్. ఈ రెండు కేసులు ఎర్రర్ వచ్చినట్టే కదా. సో ఇప్పుడు మీరు మన ఈ కర్వ్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ద 0 యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ద 0 యాక్సిస్. సో మనకి ఈ రెండిట్లో కలిపి ఈ కేసుకి ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఈ కేసుకి ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, రెండింటికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అనుకోండి, మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. కాబట్టి బట్ ఈ కేసు సేమే, ఈ కేసు సేమే కాబట్టి x ప్లస్ ఎక్స్ బై 2 ఎంత అవుతుంది? X అవుతుంది. కాబట్టి రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసి యావరేజ్ చేసే బదులు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మనం ఈ కేసులో ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఈ కేసు కన్నా ఈ కేసు ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏంటి ఎర్రర్? నాయిస్ వోల్టేజ్ V ఇంటూ టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. నాయిస్ వోల్టేజ్ V ఇంటూ టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే నాయిస్ వోల్టేజ్ V ఇంటూ టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉన్నదో మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో మనం ఏంటి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ that N0 of t is greater than V into t. What is the probability that N0 of t is greater than V into t? V into t కన్నా ఎక్కువ ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉన్నది? That is nothing but probability of error. సో ఇక్కడ V into t కన్నా ఎక్కువ ఉండేది దిస్ ఏరియా ఇదంతా. ఓకే, ఈ కర్వ్ కానీ ఎలా ఎక్స్టెండ్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటే దిస్ ఏరియా ఇండికేట్స్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ N0 of t is greater than V into t. సో దీనికి మనం డెరివేషన్ చేసాం. దీనికి డెరివేషన్ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ దట్ N0 of t is greater than V into t అంటే ఏరియా అంటే ఏంటి? ఈ పార్ట్ అంతా ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి? V into t నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు అంతే కదా. ఏరియా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నది? ఏరియా అంతని V into t టు ఇన్ఫినిటీ చేసి F N0 of t అంటే ఈ గ్రాఫ్కి ఆ ఏరియాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ గ్రాఫ్లోని
ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ గ్రాఫ్కి. సో ఆ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ కదా, డి ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ, డి ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ, ఇది ఈక్వేషన్. ఓకే, దీన్ని మనం డెరైవ్ చేసాం. డెరైవ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా మనకి ఆన్సర్ ఏంటి వచ్చింది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ ఫంక్షన్స్ లోనే 1/2 ERFC 1/2 ERFC రూట్ ఓవర్ ES by N naught, ES by N naught అని వచ్చింది. ఆర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ Q ఫంక్షన్, Q ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ 2 ES by N naught, 2 ES by N naught. So this N naught means capital N naught. The power spectral density of noise, Gaussian white noise is equal to N naught by 2, no? N naught by 2. That N naught appears here. So final, ఇంతవరకు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. I just brief the what we have discussed in the last class. ఇప్పుడు అసలు ఏంటి అసలు ఈ ఈక్వేషన్ ERFC కానీ Q అంటే ఏంటంటే, ERFC of x or Q of x అంటే ERFC of x అంటే ఆర్గ్యుమెంట్, ఆ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది x అనుకోండి, Q of x ఆ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది x అనుకోండి, ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్, డిక్రీజింగ్ యాజ్ x is increasing, as x is increasing. x అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ERFC ఆఫ్ ఎక్స్ లో కానీ Q ఆఫ్ ఎక్స్ లో కానీ ఈ x అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, x అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. Similarly in Q of x also, if x is increasing, then that Q of x is decreasing, Q of x is decreasing. So ఇక్కడ మన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటే ERFC ఆఫ్ ES రూట్ ఓవర్ ES by N naught or Q of 2 ES by N naught. So in this case what happens? PE is decreasing, and probability of error, మన probability of error తక్కువ ఉండాలి కదా, probability of error is decreasing as ES by N naught, ES by N naught is increasing, ES by N naught is increasing. Okay, అది నోట్ చేసుకోండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ is decreasing as ES by N naught is increasing, ES by N naught is increasing, ES by N naught is increasing. ఈ గ్రాఫ్ కూడా డ్రా చేయండి. ES by N naught కి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ కి గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది, ES by N naught and the probability of error appears like this. Okay. This value is equal to 10 to the power of minus 5, 10 to the power of minus 4, 10 to the power of minus 3, like this. This ES by N naught is in decibels. This is minus 4, minus 2, 0, 2, 4, like this, 6, 8, 10, okay. See, if you observe this graph, what happens? The probability of error is decreasing as ES by N naught is increasing, ES by N naught అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది, అన్నమాట. అది దీని గ్రాఫ్. ఓకే, మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాం. ఈ క్లాస్లో ఇది కొత్తగా డిస్కస్ చేసాం. జస్ట్ ముందు జరిగిన క్లాస్ అంతా ఒక్కసారి రిపీట్ చేసి ఫైనల్గా గ్రాఫ్ దగ్గర మీకు ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్తున్నాను.
ఓకే, ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్ ఏంటి, బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ లోని మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అన్నది తగ్గాలంటే ఏటవ్వాలి, ES/N0 అన్నది పెంచుకుంటూ పోవాలి, ES/N0 అన్నది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోవాలి. ఓకే, సో దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ యు నోట్ డౌన్ ద ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్. ద ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్. The optimum filter. సో ఎంతవరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, ఓ సిగ్నల్ వస్తుంది, ఓ సిగ్నల్ whether it is plus V volts or minus V volts, whatever it may be, that is transmitted for logic 1 and logic 0. Okay, at the receiver that signal is added with the noise signal. అంటే రిసీవర్ రాక ముందే యాడ్ అయిపోయి వస్తుంది అనమాట, ఆ సిగ్నల్ నాయిస్ రెండు యాడ్ అయ్యి వస్తుంది. ఆ సిగ్నల్ దేని గుండా పంపిస్తున్నాము, ఇంటిగ్రేటర్ గా పాస్ చేస్తున్నాం. దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఇంటిగ్రేటర్ and the output of the integrator is sampled. The output of the integrator is sampled at the end of the bit interval. At the end of the bit interval. ఇక్కడతో బాగా ఉంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ ఇంటిగ్రేటర్ పంపించడం అనేది బెస్ట్ చాయిస్ అయినా, అసలు ఇంటిగ్రేటర్ ద్వారా ఎందుకు పంపిస్తున్నా, వై ద సిగ్నల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఇంటిగ్రేటర్. ఆ ఇంటిగ్రేటర్ కన్నా ఇంకేమైనా బెస్ట్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఉందా, అది క్వశ్చన్ అనమాట. వై ద సిగ్నల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఇంటిగ్రేటర్, ఇంటిగ్రేటర్ ద్వారా ఎందుకు పంపించాలి, అది కాకుండా ఇంకేదైనా ఉందా. సపోజ్ ఇంటిగ్రేటర్ అనేది ఒక LTA సిస్టమ్ అనుకోండి, ఒక ఫిల్టర్ అనుకోండి. వై దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఇంటిగ్రేటర్ ఫిల్టర్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటర్ LTA సిస్టమ్. ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇంటిగ్రేటర్ పంపిస్తారా లేకపోతే ఇంకేదైనా సిస్టమ్ పంపిస్తారా, ఫిల్టర్ లో పంపిస్తారా. ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మనం శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం కదా, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0 ఫైనల్ గా వస్తుందా. V0 లోని మనకి S0 ఉంటుంది, సిగ్నల్ కాంపోనెంట్, నాయిస్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, N0 రెండు ఉంటుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, సిగ్నల్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి మోర్, సిగ్నల్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి మోర్ compared to the noise component. Signal component should be more when compared to the noise component. Okay, so మనం ఇప్పుడు జనరల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. అసలు ఏంటి, అసలు ఒక సిగ్నల్ ప్లస్ నాయిస్ సిగ్నల్ రెండు కలిపి ఒక ఫిల్టర్ కి ఇచ్చి శాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ ఫిల్టర్ ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఆప్టిమమ్ అంటే బెస్ట్, ఆప్టిమమ్ మీనింగ్ ఏంటంటే బెస్ట్. సపోజ్ మనం సిగ్నల్ ఉంది, ఆ సిగ్నల్ కూడా జనరల్ గానే తీసుకుందాం. ఇంతకుముందు బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ లో ప్లస్ V volts మైనస్ V volts అని తీసుకున్నాం. అలాగే తీసుకోవాలని లేదు కదా, ఇప్పుడు జనరల్ గా తీసుకుందాం. ప్లస్ V, నాట్ ఓన్లీ ప్లస్ V volts మైనస్ V volts, S1 ఆర్ S2, S1 ఆర్ S2 అనే సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. S1 is related to the logic 1 and S2 is related to the logic 0. S1 is related to the logic 1 and S2 is related to the logic 0. S1 is related to the logic 1 అనుకోండి, S2 is related to the logic 0. So for example, binary signal receiver లోని S1 అంటే plus V volts, S2 అంటే it is related to logic 0 కదా, minus V volts, like that. సపోజ్ మీరు పేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, పేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ లోని S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, A cos omega naught. ఓకే, అదే S2 ఏమవుతుంది, S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A cos omega naught. ఓకే, ఇన్ PSK. అదే పేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ లోనైతే S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A cos omega naught, S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A cos omega naught. అంటే ఇన్ జనరల్ కేసులో తీసుకుంటున్నాం. అదే బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ లో మనం చూసాం కదా, బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ లోనైతే డైరెక్ట్ గా డేటా, బైనరీ డేటా పంపించేస్తున్నాం, బైనరీ డేటానే పంపించేస్తున్నాం. బైనరీ డేటా పంపించేటప్పుడు బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్లోని బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్లోని అంటే బేస్ బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్, బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ డైరెక్ట్ గా పంపించేస్తున్నాం. అంటే మాడ్యులేషన్ గట్రా ఏం చేయడలే. అక్కడ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ V volts
and S2 of t is equal to ఏమవుతుంది S2 of t is equal to minus v volts. ఓకే, అదే పేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అనుకోండి. పేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అయితే S1 of t is equal to a cos omega naught t, S2 of t is equal to minus a cos omega naught t. ఓకే, అంటే 180 degrees ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అన్నట్టు పంపిస్తాం. ఏదో ఒక రెండు సిగ్నల్స్. అంటే సపోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ తీసుకోండి. ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ తీసుకున్నట్టయితే S1 of t is equal to ఏమవుతుంది, సమ్ a into cos omega 1 into t. S2 of t ఏమవుతుంది, not minus, a into cos omega 2t, cos omega 2t. Okay, a cos omega 1t is having a frequency omega 1, a cos omega 2t is having a frequency omega 2. So a cos omega 1 into t or a into cos omega 2t. సో ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అయితే అదనమాట. కాబట్టి పిఎస్ కావని, బైనరీ సిగ్నల్ డైరెక్ట్ గా బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ అవని, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అవని, ఏదైనా 2 different సిగ్నల్స్ అన్నది పంపిస్తున్నాం. One signal is for logic 1, another signal is for logic 0. Okay, so this S1 of t or S2 of t is transmitted. S1 of t or S2 of t is transmitted. Now this signal is added with the noise signal N of t. This signal is added with the noise signal N of t. What is noise signal? White Gaussian noise. White Gaussian noise. White Gaussian noise. Now this signal R of t, that is equal to R of t is equal to sum of S I of t plus N of t, where I is equal to 1 or 2, where I is equal to 1 or 2. Okay, now this R of t is given to the filter. R of t is given to the filter picture. R of t is given to the filter. అంటే మనం ఫస్ట్ బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ లో ఫిల్టర్ ఏమనుకున్నాం, ఇంటిగ్రేటర్ అనుకున్నాం. అసలు ఇప్పుడు మామూలుగా జనరల్ గా ఫిల్టర్ అనుకొని ఆ ఫిల్టర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆ ఫిల్టర్ తాలూకా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, సో దట్ సిగ్నల్ ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ లోని S నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు ది N నాట్ ఆఫ్ టీ. సిగ్నల్ కాంపోనెంట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి, నాయిస్ కాంపోనెంట్ తక్కువ ఉండాలి. అంటే ఫిల్టరేట్ చేయాలంటే సిగ్నల్ ని బాగా పాస్ చేయాలి, నాయిస్ ని రిజెక్ట్ చేయగలగాలి. సో మన అందుకే జనరల్ కేసు తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, నా ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్టర్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ది శాంపుల్ కి శాంప్లర్ sample every t seconds. Sample every t seconds. ఈ ఫిల్టర్ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి, V naught of t, small t. If you take the sample at every t seconds, what is the output of this one? V naught of t, capital T. సో ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ నీట్ గా డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. యూ ట్రాన్స్మిట్ ఎయిదర్ S1 of t or S2 of t. This signal is added with the noise, where noise signal is a white Gaussian noise, and the sum of these two signals is R of t. This R of t is given to the filter, and the output of the filter is given to the sample every t seconds. Okay, ఇది ఫైనల్ గా ఇది జనరల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడేమో మనకు అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది, V naught of t వస్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ద శాంపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ t సెకండ్స్, దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V naught of capital T. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే దిస్ V naught of t లోని 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ సిగ్నల్ కాంపోనెంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాయిస్ కాంపోనెంట్.
this signal component should be greater than noise component అన్నది కండిషన్. ఆ విధంగా మనకు ఉండాలంటే వాట్ షుడ్ బి దిస్ ఫిల్టర్, ఈ ఫిల్టర్ ఏమిటి అయ్యి ఉండాలి అన్నదే మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్ సచ్ దట్ ది సిగ్నల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ greater than noise component. Signal component is greater than noise component. ఇక్కడ V naught of t ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? V naught of t ని V naught of t is equal to signal component plus noise component na, అంటే S naught 1 of t plus n naught of t, n naught of t, S naught 1 of t plus n naught of t. ఇది ఎప్పుడు ఇది? when S1 of t is transmitted, S1 of t is transmitted, or S naught 2 of t plus n naught of t. In both cases, n naught of t is common. When this case occurs, when S2 of t is transmitted, when S2 of t is transmitted, output voltage, final output voltage eight vastundi S01 of t plus n naught of t when S1 of t is transmitted, okay. This happens, S naught of t plus n of t becomes the output sample when S2 of t is transmitted. S2 of t is transmitted. Neatly note cheskondi. S2 of t is transmitted. Okay. Then you know then the decision boundary is midway between మనం ఇందాక చూసాం మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ శాంపుల్ వోల్టేజ్. ఇప్పుడు సపోజ్ యాక్సిస్ డ్రా చేసి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏమో V ఇంటూ టీ అనుకోండి, ఇదేమో మైనస్ V ఇంటూ టీ అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి డెసిషన్ బౌండరీ ఎలా వచ్చింది? V ఇంటూ టీ ప్లస్ మైనస్ V ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై 2 అంటే 0. ఇది డెసిషన్ బౌండరీ వచ్చింది 0 అన్నది. ఓకే. ఇప్పుడు అదేంటిది? బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ పర్టికులర్ గా ఒక కేసుకి. ఇది జనరల్ కేసు మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S01 of t అనుకోండి, S01 of t, జస్ట్ లైక్ V ఇంటూ టీ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? S02 of t. Then what is the boundary between these two? ఈ రెండిట్లో మిడిల్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? That middle point is equal to S01 of t plus S02 of t divided by 2. So that is the midpoint. Okay. So if output voltage is greater than this point, if the output voltage is greater than this point, then you decide S1 of t is transmitted. If output voltage is less than this point, then you decide S2 of t is transmitted. ఆ విధంగా అనుకుంటాం. Okay. Now ask you a question. Under which condition then probability of error occurs? Suppose S1 of t is transmitted. S1 of t transmit చేస్తే సిగ్నల్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది? S01 of t వస్తుంది. S1 of t ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే సిగ్నల్ వోల్టేజ్ S01 of t అనే వోల్టేజ్ వస్తుంది. S01 of t అని వచ్చేస్తే పర్వాలేదు, దానికి నాయిస్ వోల్టేజ్ యాడ్ అవుతుంది కదా. ఆ నాయిస్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అయింది అనుకోండి,
ఆ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అయితే టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత ఈ పాయింట్ కన్నా తగ్గిపోతుంది, ఈ పాయింట్ కన్నా తగ్గుతుంది. నాయిస్ వోల్టేజ్ ఈ పాయింట్ కన్నా తగ్గుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. ఎంత లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుందో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఆ నాయిస్ వోల్టేజ్ తాలూకా మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్టి ఉంటుంది. సపోజ్ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, మనకు ఈ సిగ్నల్ వోల్టేజ్ S01 ప్లస్ నాయిస్ వోల్టేజ్ బికమ్స్ లెస్ దాన్ దిస్ పాయింట్. అప్పుడు ఏమనుకుంటుంది, రిసీవర్ విల్ డిసైడ్ S2 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, బట్ యాక్చువల్లీ S1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, దెన్ ఇట్ డిసైడ్స్ S2 ఈజ్ రిసీవ్డ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. S2 ట్రాన్స్మిట్ చేసింది అనుకోండి, S2 గా డిసైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎర్రర్ కదా, అదొక ఎర్రరే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S2 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ మీరు నేను చెప్తున్నప్పుడు పేపర్ మీద నోట్ చేసుకొని నేను చెప్పే లాజిక్ అన్నది అర్థం చేసుకొని మీ పేపర్ మీద రాసుకుంటుంటేనే అర్థం అవుతుంది, లేదంటే మామూలుగా ఏదో ఆషామాషిగా వెంటబట్టుగా అర్థం కాదు, ఇదంతా లాజిక్కే. సపోజ్ S2 ట్రాన్స్మిట్ చేసాం అనుకోండి, S2 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే సిగ్నల్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది, S02 అనే సిగ్నల్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. అలా వస్తే పర్వాలేదు, దానికి కొంత నాయిస్ వోల్టేజ్ యాడ్ అవుతుంది. నాయిస్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ యాడ్ చేస్తే పర్వాలేదు, వచ్చి నష్టం ఎట్లేదు, ఇంకా మనకు వచ్చి నెగిటివ్ అయిపోతుంది, వచ్చి ప్రాబ్లం ఎట్లేదు. అలా కాకుండా పాజిటివ్ వోల్టేజ్ యాడ్ అవుతుంది అనుకోండి, పాజిటివ్ వోల్టేజ్ యాడ్ అయితే ఈ S02 ప్లస్ నాయిస్ వోల్టేజ్ రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది, ఇలా పాజిటివ్ అయిపోయి ఈ రైట్ సైడ్ అలాగ వాల్యూ తగ్గుతుంటుంది. సపోజ్ వాల్యూ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, అది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ దిస్ డెసిషన్ బౌండరీ. డెసిషన్ బౌండరీ కన్నా ఇంకా తక్కువలోనే ఉంది కాబట్టి S2 ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అని డిసైడ్ చేస్తుంది, దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్. బట్ నాయిస్ వాల్యూ ఇంకా బాగా యాడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, నాయిస్ వాల్యూ ఇంకా బాగా యాడ్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ వరకు ఈ డెసిషన్ బౌండరీ దాటి ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది. ఇటువైపు వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ రిసీవర్ డిసైడ్స్ S1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, బట్ యాక్చువల్లీ S2 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, but receiver decides S1 is received, transmitted. So there is an error. అంటే ఇప్పుడు రెండు కేసుల్లోనే చూస్తే మనకు నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఈ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఇది డెసిషన్ బౌండరీ అనుకుంటే, ఇది ఈ దిస్ వాల్యూ ఎంతకన్నా మనకి ఎక్కువ ఉండకూడదు, నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. అంటే S01 నుంచి ఈ డెసిషన్ బౌండరీ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత ఉన్నదో అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, అది నెగిటివ్ అవని పాజిటివ్ అవని. ఈ కేసులోనైతే ఏది S1 ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు కేసులోనైతే మనకి దట్ నాయిస్ వోల్టేజ్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ మైనస్ దిస్ వాల్యూ, అంటే నెగిటివ్ సైడ్, అంటే వోల్టేజ్ తగ్గిపోతుంటారు కదా, అంటే తగ్గకూడదు అనమాట. అంటే ఆ నాయిస్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనం మాట్లాడుకుంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, అదే S2 ట్రాన్స్మిట్ చేశారనుకోండి, S2 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాట్లాడుకుంటే ఇంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండకూడదు. ఓకే, S2 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే మనకేమో వచ్చిందేమో S02, సో మనకు నాయిస్ వోల్టేజ్ ఎంతకన్నా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉండకూడదు. అసలు ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నదో చూద్దాం. ఈ రెండు కేసులు ఏదో ఒక కేసు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఈ కేసులోనే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ కి టైం అయిపోయింది సార్. అవుతుందా? ఎస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయకుండా జస్ట్ కన్క్లూడ్ చేసేస్తాను. సో ఎక్కడైనా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఫైనల్ గా మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే, అటెండెన్స్ తీసుకోలేదు, ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు, ఆప్షన్ పడుతుంది, మేము ప్రతి అటెండెన్స్ నోట్ చేస్తున్నాం. సో ఫైనల్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S01 ప్లస్ S02, ఇది ఈ వాల్యూలో నుంచి ఈ వాల్యూ తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా, డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ S02. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, S01 of t
minus S naught 2 of t divided by 2. So finally ఏంటంటే n naught of t, if it is if n naught of t is greater than or equal to this value, then error occurs. ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇస్ పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్. ఈ పార్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తానులేండి. అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నా. రైట్.